Thank you very much, Maringol. Jërëjëf mbokk yi ñu ngi waxtaan ak Honorable Fabakary Tombong Jatta nañu waxtaan nag on issues really fii ci biir kër gi but nañu waxtaan on the issue of the draft constitution ak negotiations yi nga xam ne moom lañ gis ak nañu waxtaan on APRC some possible alliance candidate nañu waxtaan again as well on li nga xam ne loolu mooy the repealing of the Anti-Bleaching Act because gis nañ ñu ngi ko waxtaanee ci National Assembly bi Sanyang issue bi is also on top of the bill so kon Honorable Abaraka, thank you very much Honorable Fabakary Tombong Jatta. Honorable, APRC's position on the draft constitution. What is APRC's position on the draft constitution? Yeah, Abaraka Bake Paderi ani molmin be lamoy kan be mobe kontonda be mobe tentula ha ñing draft constitution mi ya lonko wala diamo be kere ni watol kono ning mol hakilo bakam ñin draft kabra kumasta foye draft follow bondi pour mol ya jibe ntolu APRC nga crossle and nga cross lol minke na slandal nim lafi bunda ko na nim man lafi min yen slaje man lafi min naje ngoyri tandile kabring ye draft la nyaw bondi ngaji be ngaje ko to laslan dal mum songol minti o jima babe je ime dundi wayatin na kabirata ta député bungoto ndol ni na député ko ñing constitution on te man songala ala yake constitution ya fay banda nataka namuta kote ko Mansakunda nata the Attorney General and Minister of Justice Bula pour kachali ye wuli koteke pour ñi draft constitutional la mune sikeno pour ministre atinano asimuruno député bungoto wo kono lemu Jonathan invite na Nigeria la president koto anu ndebe jele mi alon ko nay bengolike wo bon kono to las landal mu fengo fenti ngey chandile dolu molu man kambeng dolu molu kambent mbeje wol nyama atata ko take sayin komanto inata fonye ko party leaders ngol ye invite Nigeria le ko prumung iko nyin draft constitution. Honorable, imanta Nigeria. Why is it that imanta Nigeria? Nko le foiten wala na kabiri ya fonye iko mune nko mune bitamune Nigeria iko kata nyin draft constitution la ko jube tilifula. Nte hakilo mo muta. Nko bita Nigeria munela Jonathan Binajang in a week's time. The Gambian constitution tolbe mune fodo tinyala kata Nigeria kata wotidi fula diamo ko je kana murunan ko danje Jonathan na murunan ko danje fonta diamo ke no la jam malla ko wala kontita now Jonathan na tabuja na tanajang ala bengo ma aten because bengo lungola talan kilim ma fongole yen komande ko mol nganta bennale talan saba ini Jonathan koy konte mo kala mutade anu atra mbe kudole kunna koy konte tano e konye ko wosomo e nyanta konton kelaje ni Jonathan koy ko ya nimmanta no ngo moyle say nimte mantano mbe na deputies bulala ita because jama ning bori kolle kata wosomo ala natake ntinata kuno makuya soto kuno le kandimi low abdominal pain boruna tayya nata fo boriye ko sayin ite boriyeta bengoto bakabe tata nata kunyol ko Jonathan fo manna akwa ajel Jonathan ning konvoyo abitaka malakata damen bura manna na kontol ko yo bare mi en jakalipa ngadi amol moyle ka fo ko patiol be son telefo patikili ngamela wole UDP wo ko kan jakali because monin to ma fo fonka fo kon sonta draft lale wala balanta lale kato ni haklo bakan ntollem political party woti kabringin draft of findita nga press conference commandala jam purposely for the draft nga itandi Gambian kolla
ñin draft ntol ngam mu negi je mi yatina malla fi yalla nga sectional be kotle nge tandi molla nga na dalilol fo molye comme mansong wala tina balantala so sai ni na da ko denke because ka kale katele ntol ngan tali yitandile nta dolu mi yalon ko me wolle jakali do mol tor son tala dolu man son nan ntol fana man son dol tala dol son ton tala so iba fu la nyaadile ko mol kambenta nyaadile ntol la positiono mbe diamo la jan nyamenten wala mu ngenti ko dalilo mi yatin na ngambang di ngin draft constitutional la ani sai wo dalila kingol bembulu ko ni ya murun nan sai teng memban nato fonninga yatra na mirolu anin na slanda kuolu wol adresta slanda fulanya mo minti nga nyin kala muta ntening loya jamal diamuta nga loya dia mol loya moy be diamula akuola ko di 1997 constitutional amang dula soto je mi ya lonko isate repeal wala mo isate da bonino ko ne kutama dundi andu nga nyini karo ke nginela be ansay manja bir sotala andu ntol fe annata Gambia be sontale ning ayatra repeal clause mantra 97 constitutional akamanta ko it will be illegal kanyin don dundi nan ko don bondi andu ntolugo fengo fenni loi manta ndate je. So we need clarity on that also for us to be able if our nintola kolya cool address na jenu nyato andung yengindula finance yandi aha barantinga mimmoy pa mi yen jaxale wolem ikamimfo nkamimmo ci barol to anin diamol to anin UDP font la press conference to wolem ngindiko ñin draft constitutional ni e fengo fem maje itolo ko UDP ko ita support la so otonte nte fe ñin draft ko a fatal dak katuko ita muruno la député ol kan ya faynya mo kono dalilo minna wo dalila kirimol lebeje ya murunna wo nyama ibe sonna wala nyaadile wobe ko yala ye fengo samba nan ko ngin ningi nati na malla fala itata yo fenkilimo murun nan imam fengo fem maje ya mu anya be nyamen ya murun na wala nyam ila fi ngason wala oto sayente woto kudola tin na malla fala oto manke dalilol kante malbe sonna wala so wala tin nante ko ntela jeroto mu minti kanyun ko be kumfa wala ntol 1997 constitution ka fa ina APRC constitution wala ya jamme constitution kanyina ko atata min dol ya draft fang wol be ñu opposition ko nole atata Gambia referendum la isontama député wol sontama katal luwat bari ko ntol nga falndiro lekeje do wa fa talul nim feng wala atinna amam beteya ni wolem toñati because falindiri kataje député wol leyake andu akamunta ko amanche entrench clause timi ya lonko ita manu la foni amurundi mulka so ni ko yedaha bawo mo ibe kam mentale ko betiyatale oto ngamini bondije ye murundi je killing ilafta min la falaje ya la faje imalla fi minna je ya bondi ya samba député wol ya jube wobe mol da handilale anu haklo bakanko even kabriba dunla parlamento ngamira doylem bang fo khalifa lembang ay ñing kumol fule ko alinta jibere ba ngagning 97 ko nga amen wolemu nga fengol bondije malla fi minula nga fengol dundije lafta min mune jawiyata woto. What are some of your concerns when it comes to the draft constitution? And again, what's your take on this current term of the president being included as a continuous process in the draft constitution for the president? Yalong, I wish I have my notes here, but instead of for no get. Yalong, near draft jibe into la jeroto. Ya dedale fendebe adralal sondomoto ka fengo dol kele
ka bunda ko dol yele ka do ko bunda ko dol yele ka mol dundu je mi yalan ko ni dunta ite bondinola mbe dalila dan tan fule iko Constitution Implementation Committee ibo yole dundi constitution ko wole be wole nin constitution o nimol son tala fa pareta wole ba en sola ko constitution o ay tama ko ngante tama la nyame ye mi yan jakal wot e committee mi yalon ko ye tombonne mo dantan gambian ko fongo makala mo te ye keje wato min anin gambian ko ye karto fay president onala executive molier i murta ko tanje karto fay la député olier plus luwal dida ye ci cross lati man sakundato ite bina mu nekkenu la wol mam min cenu e kana fu ko ci ko wo committee o fanan kono mo fula ikono wo nganta bulay tolumi ye constitutional draft pa wo bu hanol tuway wo mo won tol fewo man sensible fulan jaw iko independence wala mu molier fan soto institutional ye fan soto ko police la IG pour ate komantala ate kangotala president onala executive bulu pa obe kele ngadile gambian ko ka kato fay president ole pour ay banko gibe president ole mu commander in chief Gambia jangatele be marling Gambia la tanko nala kol bela nin tiñaro kete iba telefola na beti ata iba telefola sa yiti be security am soto la mi alon ko wolte dankulala o be keno la ngadle pa a parallel institution secretary general for the same thing man sakunda president on la executive le marling moli kato fay president e wala atel bala satto landila abe man sakunda tamand la nyame mola nafaka secretary general and head of the civil service wolle ka taraje pour que mansakunda la tamandri nyaay ka tamandi laftala nyame mansakunda president on la executive laftala nyame to nganta tamandi la wala nyam because it look a policy dida say ni to ko wol mangani da wol nganta independence from the president ikamune foten bunda ko dol fanam beje wala mu ngindi ko electoral nying kafanyadele second round voting it may be difficult to nga explain jang bari loi bi fo wolem ngindi ko nie kato fay mo man keme mo man particularly man talul soto akamta ko ite yimbanko president yano la foye kato min fayta atalante mo yo soto ni mo soto mo te president yala so nin kato fayo keta pati lullota misal fe pati doye kemo kono tansaba nin woro soto doliye mu wani lul soto doliye mu wani soto doliye fonko soto akamta ko say ñu kono mo te president yala ibita wala mo ibe murale kato e fay moliye min yalon ko wolle be nyaato mo fula fulo min be nyaato ibe kato fay la wolle namu mo fulati yalon say kiliwo kilim fo kiliyeta lul soto do half soto do so yewole ke ba say ning ayatala mo sabalem du comme misal fe ikato fayta paite tansaba anin lul soto niye laissez muang anin fula soto wala nga fo mu wani lulu fa ñin dom fana mu wani lulu soto akita tansey nin lulu ke mo kono ñim pati to mali yewo tanni lulo min to je wol yewo tala sayin talul tan sabani lulem mu wani lulu ani ngindolu lulu sey anin fula sayin jumale bita second round pati fula jumale bita kadu ite bu krinet ite talul tan sabani lulu sotole bare fula njango ndeni ñing ntol be ngam wani lulu soto ite ni jumale bita ntol kono sayin foyte nin tol mo fulo beta ke mo sabati ni wakata ndada carte fayola ndol ñi mo sabo ndanyin kafnyo mami ye mwani lulu soto ay mwani lulu soto sayin ay tansaba anin nani soto
ntenga tan saba anin saba soto ite pa ibola tan saba ni lulu inata tan saba anin saba sign 34 33 3300 loi ko woto ngine be kala president de tan saba ni nani bari wo loi kilo ko ite keno la banko president oti imang half of the voting population flanjang ite pay folo tatu tan saba ni lulu soto mine kato fay ngo ite keno la president oti sa nyindo eta tan saba ni nan soto ngo le be kala president oti wo be keno la nyadi nga fujele iba fula ko wala kyo ate feala nko ko ani nyin carte fay was kenol mo malo to mana stale sangi talula manke bura skenol next fon ko atike so nte ku kala je mi ya lonko ana katale ate crisis sambalana wala mu dolet ijama ba lebeje but I will give you a press an audience where I will enumerate for you over 30 to 40 of our concerns, and I will quote for you mbak tandilela section dumalemu ntola miro yemuneke asimuneke no asimuneke baliandino kudol fana beje le mi yalonko ambiguity beje dolu be fenkering dolu be teng wala ngenti ko ñing secularity. You know, Gambia Christians and Muslims kabrin time immemorial ibalute ganne fom futata nyinti lola tana mantre tema bari nayin so-called molmi ya lonko tolle kanyim problem ol create nan ibukana solve no wala kanyim sifal course ba ko nga fo nyami I will enumerate a lot for you about retroactivity wala mu mbe loi men dida la constitution auto for president on investigating abala nyim force timing aba kanting nganta ada nganta bulo ko no wala ngenti ko nyumu kilineti nay do ci ko dañ bantale ntolu malla wala ntolu ibuka loi dida ka mo ponishala loi mimbe sangi nan ko no sangi lulu nyam bolo ko no ansa amandida anu ibika to fayla president wato minna ya fayene fo sangi lulu ha andu asilono ko tanki ay lono ko tanki nilu ngomi na Gambia ko mo la fala fintije wato wolbe molbul ni te bina wol loi falin ite ko iba murundula le kawolawo first time oto kule beto loi aka retroactively bari bunda ko le fana mbala wole mu isi loi dinano diptol si loi dinano sign ya foko it becomes effective kabo nyin karifala loi dol beje fango ikafoko the minister responsible wole ba declare la ko be effect la wato men loi dol be jede mi ya lon ko ka murun no ko male bura bu kata motora ko misal fe kabrin in match karo telefolo la misal fe man sakunda e kule dundi moyan fo na ko dol be jokam bam fo fende be kekan ibakan say loi be dida kan pour ko legalize say ninna taw ina taw loi fe loi mol nata songola so isa fono ko from 1st of March wala bari buka loi wulindi loi de da Cameroon ko mami yalon ko be mo la min lipala ora be bintale lipala ora be fenkale peka because loi ni amrundi ko madre kam mo kirine target wala the current president ntol fe that is immoral. President Barrow be sirin to la siran kan to le wulta sita ntol le lafta boje ntol ngamuru nanje bar tonya kan ntol fe retroactive law, especially in this particular instance, is very unfair to the current president. Okay, now still on the issue of the draft constitution, Honorable, do you think it will happen? Do you think we will have a new constitution before December? No, ntema mira pa kufula ngakala mutako UDP ko ni e fengo fem falenje ite sonnala nim fem mam falenje tamu dipito min balantol betula balandi because kule balandi ni molu falen ite sonnala flanyaw wala mu nte nko iko annatra mol sontala
loi mantra 97 constitution do min sa tinano ye yin constitution o bond ya te bondi je ye constitution ko samana ngo mol yoto sen yandi because no one thing animal sonta it will be illegal pour ya samana ya dundi sontol ntiga mira dahara mo minti wala nginti ko 97 constitution o bejele abe lorine luwalem andum kabring sanji nani ko manto na mbetama kan atel amantani aman tigari manke fem manke nko ni to ya mila mankitale ye fen samana mini mankita je yodundi je ni nga tra fenne be je malla fi minna yo sika ya bondi mo le continue bari nyimbe ntaka je nyame wala ka jele ko 97 mu yaya jammel constitutional ti APRC la constitutional mo dantan bi je wala malla fi ka yaya jammela e todia fo wala APRC la todia andu 97 constitution kabri ya dida mo be kambenta ko is one of the best constitutions in the sub-region ikaminti dalilo la wala mu nga falendiro lekeje ngo nga mini faling ni wala yat na jawyat ye burun la ye dundije ay beti awoto why the need to spend 100 and something million? Do you think it was a wastage? It's a wastage. Ani kafulo ko nyin ko di jama dunta kono molina balang molla balango mantra ko do min dunta kunna de ala beti ya na ala nafa moli wala kum mayata ni ano e delas keme keje na mam na betiyata molbe sonnala but anna tare 1 billion ne keje na mam betiya molbe sonnala ngade ngine mu luwati mimbe luwal be santola ngine be gambia marala so moli mimbe mol nafala be mol tankala be mol sutrola be abe mol la sembo tulebul molbe la fila wala anna tare mun chakunna anu tolu mi yade da yenyun ko lonne ko do be je ko nga fo nyaame ye kejele puitol fongola na falu kan mol la na fal kan anin ka do lipala ndol to jela nga so wala munem party's position on the recent happenings in Sanyangan security la issue karko sani diamo siata when it comes to security, internal security. Yeah, baraka pa but ni haklo bakan ntonga press release konkele about Sanyang katandiko is unfortunate and Gambia bima tanko mu moli problem balti anung banko te yuruano la banko la stability na la tanko koma bare tonya bi Gambia molbe baluring balu nyala mi ya lon ko ka balu silol ko ka sila molbu ka hani ka finti nyapin kan siata mo fa siata sunyaro siata tilimbale ya siata nyo nengo ni nyo kajabo siata fe yamira mi ya lon ko amam betia andu ate betia no la be siare mbanko kan o manque démocratie de yalla on kam fo molié momo démocratie mimbe modoliya ni démocratie mimbe doliya bete keno la kilingote the fundamental principles abili balu ka keno kilingote bari mini ka tra koto wolte keno la kilingote because jang dina bankolem ada bankolem ni be luwal didala ibe fengol didala foye mira wala ye kapto because luwa anin dino fatata ntol date wot luwa ya long anin to la dino mantano ntol ya na dino le be ko be santola so security is a big problem anung ndasim nkamin fo wala nginti ko ntibe president baro mba yamarla mbem fa yamarla pour ay crossrike security la kula yalon kabrim president jamme bobola jang awole fa ka sa hakilo to security kana compromise because ntana jeroto min kanyun ko be sab wolem Gambia fangola security fo police kundala fo sojale kundal be security kundal be ijikla tetale in the sense ko
ibe yale mimu ila nyanto dolti modol le ko ke lan na baliya ko le beje anun ni banko la tanko abe banku dingol fongol le bulu Gambia dingole mu a wajibiyata aya niela pour Gambia la tanko wala wandi mota niela la Gambia la tanko la sonko nin lan na baliya beje waran loyalty manketa mansala nyan tolem nginti kaji ba nganta munekela pour katina the Gambia security forces yel lanno soto and loyalty soto to the state but damantang wo manke ito la spirit be dampunding imam motivate ko ngafo jang ka fo jumale nga karan kaytolu balako ye police min taki babu fati police muso ay kari kilin kel loptano mi atak nga karam to ko bantale ba nga nyim moy ko wo police muso ala yo bata be kono mako ni mamfutama ibe active duty in uniform president be tambila moto na ay luwati nya ay take ay nyinkela wallahi man sanyanta wotala le aw kala responsibility bari nimol yo sifaje wo be cekan yo do fana yake abe akeka jumal be wakilla wala khotati wala nanko it is important ko ntol bela tanko ni ajem be kala na bungo kono be sino la be fenkela ala ni security forces molu a jalta fenna ke motivate ke lamani yandi ke makoy ka jorangol dila pour yera do koke banko e wo kumayata bakela. On a scale to 10 honorable on a scale to 10, what would you rate President Adama Barrow when it comes to security issue, especially internal security? No, it is very bad. Very bad. Just recently, Senegal forest guards Gambia kono kidola. You heard in the provinces how many times itata iduntananje ye mobun kidola ya arrest ya samba ya kitindi ya you jele jang. These are all security threats. Ye sojaro muta aning drugs. Ka negotiate pour yo mbula ita Senegal ita la ko jibe woto ita kitindi woto in the Gambia ye mi la jam fananto na kiti bungo Gambia be la jiki labam mo woltote kiti bungolu pour ni kiti yo kuntu drong ayke ye kiti yo kuntu jam pour buyam kolla o Senegal sojarol mbije pour ye wo motol ni la baba yirol bula iko takela kiti yo in a sovereign country, independent country. Wallahi pa yalon ne ko yaya jame jamano la wotekela jam. No wotekela. So security is paramount. It's weak. And it is our collective responsibility. Nga make sure ko nga security nga president pressurize price security boost. Because at the end of the day, ntole be lose kam. Mol bu katano la hajol la musol bu ka hanyi finti la fitil kola ko bebe koliare mol be nyapila mol ka mol be molla ko do hijack le bulu they break mol be dunna mol kay la bumul kon mol be mol bu nakido la mol be am robbery kala. So pa is crazy. It's crazy. And it's not only here, even it was probably even in the provinces. Ntola to do le beje mol ka kumbo because ila hearts of katul mul kanal do ye besam ikonya ko ya jamme jamanu lan to lan so khayara ganna fo noyka. So security is paramount. It's a pillar. In the absence of security, forget socio-economic development. Honorable, what's your take on repealing the anti-bleaching act? Discourse anti-bleaching, pourquoi repeal? You see, pa imana ko momoy. Ngoy ko fi nin dino fatata. Ndate ji. Nkami moy dina nyaton ko la islam dina nyaton ko la bleaching mambete ya dino man la falo. In the name of what democracy lem bleaching ti? What democracy? Democracy to destroy yourself?
Then if it is democracy, if you need bleaching bulala, what a mole drug diate, why regulate them? I want to take cocaine. Why do you restrain me from taking it? Because and a state must prevent its citizens from harming themselves as much as possible. And bleaching is one. Why do we have to remove the act or repeal the act? Honorable Fabaga Tomonjata, all of young Honorable Jumalem APRC la flag bearati sani come the December elections. Is it going to be you? Yalo pa yenta alonal ko APRC buka tamo nyama ko parti bari APRC process le soto mi ya lon ko fengo fembe kala ka ci wolti ni be not come at the end of the day you will lead the process. Who would lead the process? Not come at the end of the day. Finally, when the process is done, we will see Honorable Fabaga Tomonjata. No, I cannot say that. I cannot say that. Because the people determine it. And remember, one, Ntulu. Pa Ntulu. Ntulu lata APRC la. Lata Yaya Jammeh doko minkeja. Anum bitlo la Ntulu ko. Yaya Jammeh le Ntulu la supreme leader. Ikana ko momel. So, Ntulu ka kibiri fengo fen. Kunung. Atele wo ku kendolu nyaton ka yanyi mbanko kanjam. So, nim ferol nin dalilol nin ko be bentol bulu. Oton ntolla fonko watonde fang flag bearer. Woto ko itale. Bari ka foy nyamen dron process le bala. Bari momo je APRC. Ay APRC kanu, ay Gambia kanu, ay President Jammeh kanu. So mol kabin fuko jumal mo la flag biara dol ba fula ko karlem dol ba fula karlem is nonsense o manke toñati. Ndinga londe ko dol lafta lonnale pour yin kamma ibera ferol dala nyamen ka kuol dol ke bantam bile ñaatu. Ni ko misal fe Yaya Jammeh lem dron ya commence ko teke ibe mu nek la min satina ko dol e kole ya mi yalon ko ate kenola ni ko mod la min nem ya commence mutum etala ni molia ibe mod la min fenkela nyamen ndo la flag beara o mobe bolon nale ni mol malon APRC ko de ngalon ko wol balon wol yalon mini malo mo manke o mo modol let par APRC ngoy ne kon tolinga nyaato nga clean soto one supreme leader anun tolungu lata wol believe that when the time comes, we will declare it. I don't know why people are so much in it. Remember, President Barrow was announced a candidate for the coalition about barely 3-4 months to elections, and he won. He allegedly won. Actually, I would say. You're still using the word allegedly. Oh yes, it is beyond reasonable doubt. Kokule katajepa. Beyond reasonable doubt. Pa nkomalla manso nsontalo nung kabirin kodol falenta nkomalla luwa ko ni malla ye ya samba kitiola iko kitio tekala. Yeah. America. Trump. He went over 50 something or 60 times to court. He went to various courts up to the Supreme Court and up to today manso. So I'm coming for that right. As per the constitution, prungata fonkola ya koliandimbulu imanson jojol yena. La ko no abitale. So this was a machination molle kambenta landun kolbe findikanne. Kolbe findikanne mini bekata Senegal la involvement at the UN ye misinform nyaming in na modol min beje wol fana ye minke ka conspire against the Gambia wol belon tal say. So on to come in for ngindiko. Ale akata asunyata wo akata nyawo nyama ntol believe tangin nako ala ya wol lañini ala ya wol lañini mi atne ala ya ke malo. But we still have faith ko Gambian ko inimisatale ka President Jammeh ni APRC bondi because yeyi la minne imaje
koleale lafata in every field mol bugata krangot dini mol buga kranno sign to train as a teacher for 2 years you paid within one nimfeng no stipend free education butter so many students made a high school jono boro buga soto everything is difficult prices mi alon ko commande boto be kala dalas taw keme woro wulati sa wo be jelleto you know na sa nyodi mal min ke do mbuka nyedo na man ke chaloti sa ko bele kata banko le mara to lamara lo botam fambulle tonya funga nyo makoy lemu nga president Adama Barrow makoy nga Mexico Gambia la sovereignty is protected and Gambia resources are managed nyala mi ya lon ko abikela Gambia dingol fana nana fat for example for instance party ni select pour party flag bearer position will you be interested? That's speculative pa ni nyinketa mo man sama long you know I can do anything for the party. I can do anything for the party. It's a party I love. It's a party that I was a part of the building blocks. And I am telling you, Pa, I have done a lot for this party. Dolika diamu, ntinga minki atalante mo fon imaki. Pa remember, ntela kodla ya be gani 2001 presidential elections. Ani mola bututo mandunja. Even these last parliament area council elections, in Atajanne, new opposition until we won Talinding North, UDP won Talinding South. Ibela jubilation on Atajan Yembumberola, Yenamotoverol Te, Yen Tiagas Jan, Usenu Daboko, Fabakar responsible. Ulat Nangajabi. Ndeka win ganne Sanji Muang, Nanamanta opposition na dulato ka fai ko ninyi. Mena kodra kono yena iko winte be celebration le kana amne lante ya nteni mantra kukili ite man silay mammalu kana fo mole ko nter responsible mo muto nyalte because ida be jele because you are in government what na wato la ngaja bi jabir sobela these are fallacies pa nga fo mole ne in 96 ntelem chairman regional chairman float KMC APRC 96 le katofany inkatat January 2097 nkata MP to Serekunda East. The same 97 I became the desk officer of APRC in KMC. For the past 10 years, last 10 years of my membership in parliament, I was the majority leader. If you go to records, Kabinda Dunta Parliament, I am an advent promoter and supporter and defender of the policies and programs of the APRC. So ni mo be diamula mini ke fanke ko mo ngante ala tentulale wulat nan ko on la executive ni mo me tentuno yebula dol be dabo wulindle be wurle gane ni executive te wol be tada bon kono kababe ko yare wol be la bon le kono bi len diamo be diari foy kata ikalla na baliya ani kuno tita dolong ay mi fo dolong mo be wori Fabakar ngolle patio wafi Fabakar ngolle ko ya jametina jam Fabakar ngolle ko APRC te adi barolale sanji giring fula saba mol buka fo mo furin balu min yalon ko da fon teje annata ntol be APRC le ntol nga APRC wafi iko labu hajile be wala be hamela ka APRC ma ko pour APRC wuli momi ya dabon ya mantraje wala bina bi ka fuko ni bet APRC ti nyakanne ay kana songal ndu ci da mantraje pa wala mo fonko let ka kali ka hadama dingol jibe ka kali alaman sa talla tola ka ni wuli allande King Sports ngala audio dole moy ako mo executive ye patio wa fi baro yale mo saba ako ngame ako mo saba ako bari APRC to lola ba ila tokuno at ila boxo to lola ya jamme wotina janko tenke ya wafile ako atekilimo ako kote ko APRC be millonde le ya mimuta koy balonde la abina fula molien ite kilimo ko APRC nga wafi baro male ntolola mbelala baro kan ite kilimo audio kilimo de ko
bina mid londi la APRC bina mid londi le bina fulale sa jumale jumati mol kay la moy la nga fule mba fule pa ndeni na executive tol mu foro dingol leti ntol buka sang buka wafi buka kumu ntol sonte alaman satar la no la dama ndigo min be mbulunga alamuta wolale ning ayatra fengol ning place lem denun ndita radie bar niage ngin dol be niage dol be diamula walla biya diata le bi walatin so ntol buke danku walatna ning APRC ko nyinin kala nke jabe minna fa to manda ko akala ntefa nkadne misala miyat nga fo because ma understand ntol be atol nyaton ka yakan mo furin kremi yalon ko akay ya jameni APRC neng amalla fi APRC la kula o kana fale ko alla nyi nyaton ko lol beten al kayla moy wala o mo yabatel Honorable, we know you have a working group, that first talk to political parties that are interested to work with the APRC. Sani, how far party Jumale Nata for discussion or for APRC, I think it join together. I don't know money come and say that's why it's like this. I come in for them ndiko ntorunga committee oloni ni party left ni kacha ikatamenu wala la woliye tenten follow ye jube fo ajata ni la kacha la yala wo committee o be nyamin e buka report ntolia fo ni ajibe ko political party A inila diamunio ko yaje ko de min business anu ko stam ko at least kacha kenole ni wonte akada wol ton tol buka kalamuta ayta ko sartol le be jemi alonko itol fana wole ke garde ka jibe ko nibita nyami so nga kala muta ko patio dol kanale patio dol natale patio dol kanale pati nim patio ka kachale yarandia bari kamin kacha mbuka kala mbuka long because ninga kala muta fana ko nyoko nim patio be kacha kan ni aja manna do wote ya jele ko kute ku wol nintol la ko wol te bulano la nyokon bari kamin fo wole mi ko tol mambunda sorong kachala patio patina la interest lem yalla mol ka fule ko anim pati kadi wo malafi wala ni malaf patio mina ko kana le kanedu e malafal o feke no la nyadi de because ikata campagne mine kata mini malafi de kata wolle campagne pour yelle kan sa ni mol na de ko be la le ka ite be mun balanna wala so watan to labunda ko be yele rim patio le bele pour kacha ni min tata je nanat ni ya min tente yaje ko wota so be yasi so don le wala kusi bono jele wala tumando askeno patio na fatle they will come ibe report la nyele but so far I man report na follow. So basically at the executive level no discussion has started at the executive level as regards nimpatika lebe kachala mole ka diamu duno nko ine ko pa ntol la patio mu doctor patilete ntol mbe nyato ka molle nyato kaya nin kurbe kala annata nin ka kata fom pareta ganimbe ku mutala fenne be ke nyanta nimmol yeminki nin to la parti members yeminki nge kacandi nge fanana miro long ngana dalilol dila yeda dalilol dinna ngajibe nim kambente ngake ni mankambe ngoy mari kon tata inta kenlo ngata amanke dronga kanal do nga fontol nin karlem no wata kenola ntol we have a process ntol gas lol so don katama min ba on yamo nyaton ko kamol le nyaton kaya so womol fodan ibela miro talale nintol ngajibe ko misal fe parti A nintol ni ka kala ko ngajibe ko abetiatam fele nta fule yo nga sainde mbe murulan na nyaton ko le kam mol mo kundalto kundangol ngoy ko ntol de nga nyine je nyin bari ni nyin nef ni ko nyehe abetiatal ngoy yo uta understand no ngaki ni ko nyebo hanire ntol wo malla fala ndada gana ntol wo malla fala hani ntol wo malla fala jumala mtol tinga fu kon force fu ngala fala mben ko di la ngata na hajo nga fu e mari ngole kon nalta kenol because ntol kam mo le represent nkadi amo mo le toyala. Thank you very much Chita, appreciate nenko bu baax ba final reglo am pour APRC people, and again once upon a time APRC was a dead party. Once upon a time they were super strong. Right now
what would you say? Are you still maintaining your position? Of course, you know the hot cake come December the 4th. Yeah. And would you safely say that December 4th, somewhere, somehow, APRC would be in Banjul? Yeah, because any slogan oje is back to the State House. Yeah, APRC 2021 back to State House. Yalon tolu mbe murlale wala mbe terra mulkuno le nimini bita. Nyinkula bari ibe tala dal. Ha, ta ninga la sonto be kelale. Ninta ning ala sonto be kelale. To APRC parti balti kunum. 2017-18 idor sankang moduli amutal fonga banta fatal dak bari wayatandi ko alaman satalla dam malaka kukeno anin ntolumi beje ngana catholique dron alale fonko patio te fala be balulale wayatna mo ay karande minna wolem dankaniya dron ku ko yata nyawnyala alamuta ni be tonya kan fla nyaw ndesi min fono APRC moliye wolem nginti ko politiko futale tembel to sign mi ya lonko ntolumi mbal nyaato mbal tentenkan alben koma alben makoy kan du kore ko kuye mo jakali alinga nyonyininka ngan tulo kas nyimol mo kensol la kumol la kanta kan ngol takindi nyola nko fero min be keri ngafo molien pa nyim parti balu ibe silade minna wolem APRC nim parti yake drong ning ala krital wol bita State House le so parti man la fi nin do yake ning UDP ko wulta ya isafu ko ning barole mu ning kadata ning dun tagana lan dun tafun kada gana pour APRC ci ñori pour nim baro ya baro franda bul ba fa kon tol ning APRC lem ñin pour ñin kama ni ñun parti dol franta kala ntolu ngo dalilol belon ibe mol use kan dol be je fango kan na mol fango le use ima lon ko ibe use kan ñun kuma kalantam fola ñun tol dum moten tol sambano la wanyama de ntolu we are focused wat nan ko bawo ala ya ken tol le bal nyaato anun tol be mu lata alal la num bes lata alal mol ke ba mol be min fulale ñim pati wa photo ñim pati sangoto ñim fodi kolto ñim fonkolto diko altal nyakas la sanji jelu kuma kilingo sanji jelu sonko alale nyakasi ñun lañu mu jaxasal let il lafta ye APRC de franc yen talang du ko re lafta min fula APRC ko li executive member siatale ko mi yal jakali ali nyininka ningbe kule kam mimman beteya ningo longalto mbawo ko mba break la wolto nga tilindi nga silata mim beteyata katu manke malaikol bari ñindi am kuntangol mi yalon ko ba post kam molla social media to be kangol dala dolu be kala dolu man ala long i man sila ala la wol ka kalo mutako fentem fang ndafta APRC ko ya hakul to wolto sako ñimu election yalte sango fensin to walindi alingan ko diala ning ala kiti tala ntolu mimbe nyaato under my leadership wallahi nte mo jamfala ntol man jamfalo mafuko we are perfect mu giminalti isi jumlo nga mistake bada ninga londrong mbe pare la ngina wo mistake nga tilinde ay betia baka fuko be jamfala kala be nyine fenkala nim fengolem denun tata wadu wabe kolyaring fengo be sotola molbe sola dila imanta yo kolya beta fo bi ina fo mole ko nyim mun ko deje kata mol moge anu minika fo jama wol mantranto wala ni beje isinkline beje sing do be gana wala ni beje wol yamuta ko tol kola mo manke mot anu wato min nyimbe kolya tol be mun tole so ntlafta APRC membership ngol be mbem farra wayla mbembe ra wayla alinga nyomuta nga nyoke bakilim fakilingoti ngan ngojimi ngan na patio tamande ko ku ba kunna tola nabe kela fengo fembe kela mulu ba kala mutalal ntol tasila don ka fa ko ngine be kela APRC manke o patio ha lafta wol ngolo ke ngan hakiltu na ngin distracto so nyumol mi yalon ko ika kumol duida ka nana ika kumol fo mi yalon ko jahasur kumol lemu wuliya kumol lemu to nyata minito
ba APRC ko fo ngante dalla wala le sanji jelu ngi nan ñu kuma kini be fola ibe dundula ibe fintindila. Honorable, thank you very much. We appreciate the time. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you very much. Pa ngeten tu ngeja ibake abaraka. A'udhu billahi minas syaitan rajim. A'udhu billahi minas syaitan rajim. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. APRC kodo mbari ngambiyangol mo kendolu fanu kete janto ni mawulta kara kono be aldana min be suto kono fo fanu ke alni masiwule kara kono sama dan kontrolam mi yaro ko sanken do yaya isjabal man sabe silkine e kotral an la musala dingol an delegation me an kata jati kenen be kontrolna kana bula gambe me nyato ko babakar tombo njata rambo jata bori koli bakoli amlu nyasi duruja kata bulan ko ma bakso jate na ex-rivolu kansilolu chairmanolu dipitolu amusukunda ke kunda kata bulan ko ma alhaji bajo ko dukure pamade suso APRC kolu mbari ngambe ankol mo kendolu ali ngawli ali ngin adi katol bondi alinga wuli alingin ade katol bondi ade kato akumatale aytre bulu ila banko nyinka mbeyaje islang Gambia abe nyamenna mbeyaje islang Gambia abe nyamenna wallahi Gambia la nyimaro amandia ramadungo le dinatre mu Gambia mo kendoleti mafu hasido de natre mu Gambia mo kendoleti nga ala moy Senegal sen kole bari istallah nyatu bina wala ko alinga wuli sai IC ya ita armadungol lay ko nyin karo atlim mon nin kononto IC ibila dogo kala banko nyin kan ya ita armadungol la natra ID card si bebulu asima koy ID card damman sima koy e bodas card no soro natra ID card nyimban traje ila wulu kato ni o sima koy no isini bodas card soro natra o man traje kaito be chef o si garantino isini kaito soro no min keta e bodas card nyenti oto mbaɗugolu ñing kato saba clean a ñanta tarla ete fama bulule ñing kayti fula astafurlah ñing kayti fula ñing nanta itara e bulule ko sefo ole ke garanti la ñing kayti dola oto alinga woli mbaɗi APRC kolu mbaɗi Gambiankol mo kendola alinga woli alingena adi katol bondi alinga woli alingena adi katol bondi tawo na adi katol ndekenga adi katol support mungatin ko nte adi katol support adi kato inasi tamano inasta Senegal inasta Mali inasta dajama Guinée ni adi kato bonda di bedin ngala oda adi kato ikenyi nga olla oto mbadungol alin kanasi alin na adi kato bondi alin kanasi oto mbafula ale ko aishi tempo mempo ay tamo mempo sai dolne to danin karola iko 29 bifle karol dolne atli saba 29 nini tli saba ba kono ba dolne tuda 9 ni tli saba bondi akono dolne tuda safono atoda 6 days oto mbadungolu alinga wuli janini 6 days be frola alinga try momin imalon ka fo mila adi kada sur wala be mun la ko iso kono imaje la bun kono jube bake oto alin kana si ni ko i rally APRC alhamdulillah rabbil alamin al munyan tawalati adu ngalon ka fo because a metal bule adi karol bondi babu ka atula armani wala drum wallahi altuntu baleti oto almantu koma altula kuma kokola nimbe momenti ale
président me kanu alla la banko kanu ale Babakar Tombo Njata kanu len korom ala bajo ko dukure kanu anila du malankolo ale APRC dum kanu ale Gambia mo kandolo kanu oto APRC ko ale ngawuli ali ngawuli adu nin kayto fran alhamdulillah rabbil alamin ñum ala tan tubalati ni ñu ne bebulu o mo ala tan tubalati adu June on the 11 wita ko ñin sorona June on the 11 wita ko ñin sorona oto APRC alen kanasi oto APRC alen kanasi kata ko ina fokato Africa bankol kanabla Europe UK America alna banwole Mamadou Badji hadin da ko samandan ko to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin jannim bena la Senegal sonni na kumani na ngaje Facebook jannim bena okumala flow bena menkan olemu e Abubakar Sidaga min kada Babakar ke kendo Tombo Njata Allahu akbar Allahu akbar adamadu mumenti moleti mote yele mala kodote yele mala fente yele mala Allah subhanahu wa ta'ala iko ila ko bewe ala lebulu walakin watu mbafola APRC alinga fo alhamdulillah rabbil alamin because mun kanmu Allah subhanahu wa ta'ala ay nyatonga kendole dina hey Yaya Jammeh Babakar Lone de bari Mamadou Badji man Babakar Lone de Yaya Jammeh ay Babakar Lone ka fo ñim forole mu akasila alalale forole mu akasila alalale hey mbadu ngol ni manke foroti bu kasila alala ni manke foroti bu kasila alala forum wiyamu munti Allah subhanahu wa ta'ala ko men ngay men fokila e istonta ola ikela foro ya tangale bar do la foro ya muna fulo leti Allahu akbar do la foro ya amu moto leti do la foro ya amu kodoleti e kordaleti korda min ikatale katu dunia kono janni beta yo kordatu dunia kono korda min beta la kara korda ni o da folo ibo de la nyadi Babakar Tombo Njata la diko mbaringol alimbesi ala dani fola sadi mbela hey mumino ala kele mumino la kele billahi wallahi tallahi ma fonde Mamadou Badji hade mumino la kele ni mi sumo bondi mumino la kele kono billahi ala betini lale ma fonde betini lan ko ala mbeya moy Allah subhanahu wa ta'ala ay mumino la kofo mbeya moy kila rasul sallallahu alaihi wasallam ay mumino la kofo alinga mumino la kele bulade alinga mumino la to tinya ka bulade fi sabilillah akasla alala akake alaye natara kodo kole mu Babakar Tombo Njata tata ha meta aya wafu baro benta basse e ambulo ko di Babakar la yimbe fota formo kono tari Allahu akbar ya akhi lenga sallallahu Babakar Tombo Njata ala jorobe Allah subhanahu wa ta'ala bulu Babakar Tombo Njata sanga yal nabi jong yal be ini iya Jammeh kundan koltema Babakar Tombo Njata wallahi asike jata Babakar Tombo Njata hanatra journal solu akarantale Allahu akbar asikuma fo nzafo tri hawasi abuka sama abe mu ingil solete akarantale ya karne aya lonne membe bari Babakar Tombo Njata akohani nali be nyin kala journal se ko nali be nyin kala tubabu kan wala même english short mbasa ndali malika kan wala de Allahu akbar munatina aya bele mara hey al shagrini kawando ka wuli ka kawando ke kawando de talde
kawando a detale mbaɗugol ni momo kuma kawando mandiya ite manke ala kanunda moti billahi wallahi because ala la kuma kawai kawle fo adama dungole because alquran le mo detale bari iye fensoto alquran ni kono iye fensoto abe ayamen karna iye fensoto iye fawon na fana ay ke iye liloti ay ke damoti umunti ay kono fa umunti ay la kolu beyele ma umunti olomu ka ko ka hasar ka kotolo yote anante be nimbe salo kala fo nga fo alhamdulillah rabbil alamin fo nga karale fo nga ay dolan di fata nyinkane bari ni ma kotolondi mbaɗogolu ni tata jamao kono iya tran jamao kono almamuɓe kutuba karana aka hasari wallahi je muta bake o jamao muta bake janniɓe bolla alala kela sonno moñi aka yelemale akela sonno moñi yelemale because yemmen moy omo alala kuma kangoleti ado fere almamoñi nata ya fasari Allah kan wala be mo moy likam bari mbakarna dron ita kotolona wala tan ko alqana detale bari yinna fa sotala niya fasari kadila ibina falona oleto mbar won wala tan Babakar Tombo Njata nabe kumal ni jansol ya nyinenka Allahu akbar la ilaha illallah ina munyaton kayati ha faya fu armadun woli aya koto faya kwendi armadun woli ni jansol bani ngala Allahu akbar hey to nyani fana bukake kilinti billahi wallahi tallahi Babakar Tombo Njata ini la extifolu ini la député lu ini la councilor lu ini la chairman kilin be dulamento nde samula ka fo chairman tan non because ajiko bedatale hey walati nanko alhamdulillah rabbil alamin alin ala tentu korda itata kono yekke ba traje o mo borolati de bara manke ke ba nafi golti de alhamdulillah epi arsi ala ya kisi wala de billahi amanke ke ba nafi golti ala ya kisi wala nko menun kafta men nyanta ye kafu Allah subhanahu wa ta'ala ay olle kafu nyola mun atina ay ol kafu nyola ala ni babili mansa ninko ala ni babili mansa alingan fangon fay minto alingan fay fangon fay ala la ko makango kam wato nga ofon na awdol kono de nko Allah subhanahu wa ta'ala ko momo ya dina fasa be fasala de wala tinna babili mansa ay alla dina fasa ay Gambia fasa ala kodiyata Allah subhanahu wa ta'ala wala tinna Allah subhanahu wa ta'ala adama din kendol bondi kelen babli man sakoma note nte Mamadu Bajafile jang sai nkoma niko be ko kela jam fay ba kela ngoma nde fembo laje fo ala ni mo kendo mo membo lale wodo ala e olle kafunyola pour babli man sai la koma adu ala ko abela ala momen ngala dina fasa be fasa handuna tongo nyan so wulda ya beke gana ya benati gana na terasi asita fane kense nga boni ya ala nije odo ngamus doye abe yudi pile anata ay fane mere epi terasi kala ni babli man sa kanron kakete nga do fanaje o fanan nata Allahu akbar ayaje bari ala ko be wo mo fasala hasido albu ka fente mfanta ntakan wallahi Tombo Njata barika ala barika ini la dokula la barika to mbal kontona mbal tentla mbal jayla inshallah ni ala santa memurna la alika alhamdulillah rabbil alamin epi arsin kolu murtana la alikan mbadi ngambe ankol mo kendolu because ninko APRC kolu mbadi ngambian kol mo kendelo mi APRC lati wole fam mutale ka fo to bu APRC lati Allahu akbar hey tonya ani fania ibuka kele kabri fania ya fango buram ka fango fingeni ka kankan wulindi Allahu akbar atabi kankan wulindi dal domento ayatra man tonyaje
aya karo jibe nyawnya man to nyaaje la ilaha illallah kankan ni to nya bota jeli atata yirola aya fara kajilo farala anana ta ala kankan ni kono Allahu akbar kankan ni jenya amanto nya nyinje odo anata e fane ni mutatene kasiti kake kochu komi be setan iblis la nyamena yalla iblis la wuciti wato afala be futa science ende adama dungolu ali ngam fa umur ndi jumale kan wala mu alati ala tanyani am pinati modole ya fonyai kunun fangolem ako Mamadou Badji hanko nam o mantra AP asukonde o mantra AP asukonde o mantra jidi sukonde o mantra widi pikono ako Badji hanko nam ako Badji ako Allah sago fela alota Gambia ko iko nyaadi ako Allah sago fela alota Gambia la ako lafta nga awdul barbari islata nko mu islami ako Mamadou Badji islata pour na awdo kan janja la ilaha illallah muhammadur rasulullah nko ake ala nin kila kabri ni Mamadou Badji hay nyolong kabri ni Mamadou Badji hay nyolong ya moy kafo Mamadou Badji munafi wala ba akwani na malong hani fane ya mafane yalo ila ko ako bari wallahi akalta ala nin kila ni astal jota ka alquran kafo gamiya arama baroy Gambia tinyale ako arama baroy Gambia tinyale arama baro nabe bola itulle banoma bari hani Gambia mitro ni Badji la tambla sabara ko nyadi ako ni Badji la ba ita tambla sabara ba nabe abeya abeni Senegal la gala wala ibole jala ako ati ita Gambia ko la kafo amala fila mitro la nko ye odunta itela tulo kono sayne odunta ila hakilo kono sayne inyaye oje sayne mole afo ali adu ngamen fongo ni banko abakala Senegal banko leti akeda famange ali ngatunya fonyoye wala tina kila rasul sallallahu alaihi wasallam ajina fo ako ni mol be nyola to nyaitara hani la tra ila badungole mu nabe na clean fakli na par exemple lam amakoy iko kila iba makola nyari natra tele tonyiroke ako hani sa iba makola le natra tele tonyiroke ba na tele yastindi yekuma fo ay kafo ay sabari ay muni yaje ay tenku ay kuma nyumbula ay bla kana kafala fanya kan kasimbindi ibe kafla la nyina la kafo kaita kafo ini membe nyala tonya mantre bulu isala hakalo sin bar kafu nyala kafo badia la ilaha illallah muhammadur rasulullah badia nadun dadula ali ala la tanya ala bondi jele kila rasul sallallahu alaihi wasallam ala sunnani ala bondi jele kafo billahi wallahi tallahi Gambia abe halakilale abe falakilale mungati nan ko abe falakilale ba Gambia falakilale dam dawo ameta because ni asda jawol membe keri Gambia ni mantraje ni sunyar ba membe Gambia ka armadu ngo fala na fulo noma ka armadu ngo fala muso noma ka muso fala keyo noma ka muso fala fengo noma ni mbekira Gambia saineti ali alla kamfandi billahi wallahi tallahi ali ala kamfandi le mengati nan ko ali ala kamfandi arma boro fangol lota ko ngena dungole fa pour ngam saya soto barmo dungo kafa yimman saya soto doli annabi moli la dungo landile al sekali annabi moli la dungo landile kafo mbakela fi sabilillah ala mbadi ala mun moti lahiya la kola banan salonata Allahu akbar ay ala kanu annabi ñu molem akombar ni na dum fa ngake layati na tra wala ala dum ñay la bokala ya kan ko moy be la dum le fara bari ala ya haramundi le ay lahiya nata e
oɗum sadio ta ayanata e pro ayafa wulatinna sadio illa yani afatate afa e ɓestiyo fa sadio fa bar dumo aya haramdile pour arama dumo yela dumo fa say altul man me jela kafu alay ni haramde ñim président yi ñin ke akko ate ala dumo le fa allahu akbar kul fakum ba fos aya kumandil ak aya adani aya bondile fa ko male aya fo arama dumo le ay menke fama fo natra modele ya fo isa fo fan yalem bari arama baro fangole lota ko ñina dumo le fa altul islam ole fi alba fo la vere onoma woto allah samiya tata minto allah muminya tata minto fo banko ni ay suma ta suma lam bari ngolu banko nya sita yelle kan adu yelle be bonna banko ni kan wato arama baro la hajo te molla be min fo la dum ngoli adu ameta ngam o fo nawde kono wallahi billahi gambe du wol be ñu fale kum wala kuna fengolu ama amanta mo soto ndolla ngaji be say Senegal la ko betam la Senegal kono ol betam la Gambia kono Macky Sall jube la ilaha illallah Macky Sall tara dula dolto anala wulu sarero man jafan wala la ilaha hey balungol ay sonko bula sonko yi sonko wala ay firi ala la molem wallahi billahi ala la molem Gambia tenal billahi wala Gambia tenal adwa betinalale abetinalale bari mbafula da mabare ay sabari da mafula ay ko kulende de ay ko kulende le ate pour babli mansa so babli mansa na kamur mansa la arama barbe si Gambia arama bare ay kulende le ha ya jammi ama ko le ni jawra bu wallahi ya jammi ay Gambia du ngol kan ay Afrika du ngol kan bari arama baru man Gambia du kanu ala hajotenna mimma fa hana du ma fa akan wayna flo le kan an tubabul an maksan panta koy na broda de men fa la le ngam fa awlam de ameta nga fa le ngole murna APRC atam partoti ka arama du ngol fasa yaje bari ay kaliminna o bani ala le bulu tema o be ay kaliminna o be ala tema kalta minna man kalinte de ako atabe ni no ma wallahi bari wallahi billahi mamud bali hanga foye nteba na musu fuloba katana dungol laba yaje abena la edi katolum ako wallahi billahi bari dungo hani wolu nga ya sindile ako alinga du APRC ako ay ko manyum blate bimbala nganeto ako wallahi babli mansa ala keso kono APRC la keso kono ala dimbala kado ali kado baras kado ala dimbala la berke sobe kata jale ko alhamdulillah to nya kanale ali ngatano madom oto mbal kontona mbal tindila mbal jala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mbal ngolu alsi hagri na Senegal sto dole moy abe kumala bari eski hana la kumani mamwa kamba trailer nga bondi internet kono insanati adama dungol beya moy wala kumada because abe kumala ay ba fula malega kangol to ado abe to nya fang le fola oto mbarungol ha sande ngin nyatli fenela de mune moti yalon feng nabina alay jeda kendela ni sima ya dila ina kabenne wala munti ramadan ha sunkaro fele nti talade mbarungol ya rabbi allah mobi ala dan la fo ala sayta bela fola si sunkaro ni fola sayta bela fola sake besti sumo sin sum fola sake sunkaro ni nabetala dan tagindo ke ala ya asi bela ku kendo fo ko be sunkaro nyun kono nema ko ala sadim bela ko be sunkaro nyun kono aketa al bala kote fo ala simbe kisala sunkaro ate mun nema karoleti nabina la anyala nema le kana la nema nyi fo ala sake
abe momo si fensoro ibe fango le sunila nyamena illa dimba ya kasoni ya bul nyamena kila hormoto alquran hadu sallallahu alaihi assalamu alaikum albari muhammad baja bismillah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh antele mburunta nan kote ke yuwaral base ngali sama nyin somandala fama dunna forum ko no mobile nga nyimmi soti sanyi ma understand back bare bi fintita nan ko nga kacha ay si kaytol bondile pour ka register kayto nyinu dada ay si kaytol nyinu bondile bare min fo kaytol nyinu bala wala nyindi ni ay alkalo la kayto be bulu isa tano le ta votas kato nyini ni wulu kayto be bulu isa tano le ta votas kato nyini ID kato be bulu isa wotano le yeta votas kato nyini passport be bulu isa tano le ta votas kato nyini woto APRC dingol APRC bamal APRC famal nko alinga wulinga kaito nyini ndingol sani IEC ko nyin ya soniandile de sanya tutan tolle bulo APRC dingol nga wulinga tanga kaito nyini voters card nyin carte fayo nyine bekela nyin nyadumbo carte fayoti nyin carte fayo mo bebe hamekan pour la partie ni wen andun alinga wuli APRC dingol mbe wuli kanne de bare alinga ke semboti alinga ke semboti na ke koloni fama jioti ngata nga kayto nyini idingo na sita kayto nyinola dukare wuli yetab wulu kayto nyinae wulu kayto ka $100 doronne jo $100 hopitaloto wo wulu kayto isa wo wulu kayto tanole ya register ay voters card soto dukare na APRC dingol be dani alake alaye kilaye ni UDP nin sita fo UDP nin man sayata alinka na si fo UDP nin man sayata ni UDP nin man sayata nyo fabe kala Gambia MPP man sayata nyo fabe kala Gambia min nim APRC man sayata APRC ya foko wew yaya jamme mo bebe minu be nyin kalabante ya ke kay be feño debele be sila kay te hanyele kamam bare ni nyim parti floye bankota ali nga pare ma duwade bare ali nga pare ala baraka al se hekati ni nga mengo men fojang na nindun tammo kasida al se yam fuma bare ali nga wuli momo ila dimba ya sokona du kare ngali manene altali kayto nyini sani voters card kana nyi voters card kana fintile ko ngani kaytol be min konteje abe ayisi la letaro to ko ni ol soto isi vote ibe voters card o soto woto alinga mamman time o sitale kai APRC ay na back to power